Ah, ufatti. Eh, Allora, il giorno 17 marzo
carino, simpatico, cioè simpatico. Però da fare. Senza andare a mangiare. Quello che viene uguale, solo mi ha detto che per il mese va fatto un controllo degli alimenti. Solo perché per quanto riguarda, non so, la distanza, i fragole, queste cose qua.
Ma con il terzo, quindi ragazzi mi dispiace ma non potrò interrogarvi. No, perché c'è Elisa. Chiedete Valerio, gli dici ma poi qua c'è l'alternatore.
quindi salta, che palle.